ionization energy. Today we have to discuss about ionization energy, how to vary in period and groups. పీరియడ్ లో గ్రూప్ లో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎలా వేరీ అవుతుందో, ఎలా చేంజ్ అవుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఫస్ట్ డెఫినిషన్, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ డెఫినిషన్. It is the nucleus, first shell having electrons. It is the second shell having electrons. It is the final shell. The final shell is nothing but the outermost shell, and it is also known as valency shell. So definition, ఈ వ్యాలెన్సీ షెల్ లో నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ని రిమూవ్ చేయాలి. రిమూవ్ చేయడానికి రిక్వైర్ అయ్యేటువంటి ఎనర్జీ, ద మినిమం ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్, ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ an ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ outermost shell of a neutral gaseous atom. To remove an electron from an outermost shell of a neutral gaseous atom. న్యూట్రల్ గ్యాషియస్ ఆటమ్ యొక్క అవుటర్మోస్ట్ షెల్ లో నుంచి వన్ ఎలక్ట్రాన్ ని రిమూవ్ చేయాలంటే రిక్వైర్ అయ్యేటువంటి ఎనర్జీనే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటాం. ద అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ outermost shell of a neutral gaseous atom. ఓకే, న్యూట్రల్ గ్యాసియస్ ఆటమ్ యొక్క అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ లో నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ని రిమూవ్ చేయాలంటే రిక్వైర్ అయ్యేటువంటి ఎనర్జీ. సో ఫస్ట్ ఎనర్జీ గ్రూప్ లో ఎలా వేరీ అవుతుందో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ వి టేక్ ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబిడియం, సీజియం అండ్ ఫ్రాన్షియం. So the size of the lithium is lithium has only two shells, 1s2 2s1, 1s shell and 2s shell. Sodium has three shells, 1s2 2s2 2s2p and 3s. Potassium has four shells. That means as we go from top to bottom in a group, the size of the atom increases. So here this electron ni remove cheyalante chala hard ga untundi. It requires more energy because the nucleus attraction is very high on valency shell electron. But in the case of cesium, the nucleus attraction over the valence electron is very low. ఎందుకంటే వ్యాలెన్స్ షెల్ కి న్యూక్లియస్ కి డిస్టెన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి న్యూక్లియస్ యొక్క అట్రాక్షన్ వ్యాలెన్స్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్ మీద తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు రిమూవ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ వ్యాలెన్స్ షెల్. దట్ మీన్స్ ఇట్ రిక్వైర్స్ a very little amount of energy, that is nothing but ionization energy. A small quantity of ionization energy is required to remove the electron from its valence shell. That means as we go from top to bottom in a group, the ionization energy decreases. It is because the size of the atom increases. Atom యొక్క size increase అవటం వల్ల ionization energy decrease అవుతుంది. ఎందుకంటే స్మాల్ సైజ్ ఆటమ్స్ కి more ionization energy ఉంటుంది. The small size atoms has more ionization energy and large size atoms has less ionization energy. Okay, so small size atoms ki ionization energy endukani ekkuva untundi ante the distance between the nucleus and the outermost shell is very less in the small size atoms. But in the large size atoms, the distance between the valence shell and the nucleus is very high. So nucleus యొక్క attraction valence shell electron మీద తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి it is easy to remove the electron from its valence shell. అందుకని as we go from top to bottom in a group, the ionization energy decreases. But second periods లో చూద్దాం. So in a first period only two elements, that is hydrogen and helium.
So helium is a stable electronic configuration. So the ionization energy increases from hydrogen to helium. That means ionization energy increases as we go from left to right in a period. But in a second period, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. These are the 8 elements belong to the second period in the periodic table. As we go from lithium to beryllium, the ionization energy increases, and beryllium to carbon it is decreases. Again it will increases from carbon to nitrogen, and nitrogen to fluorine it will again decreases, and fluorine to neon again it will increases. That means the ionization energy in second period does not follow any regular trend. ఒక రెగ్యులర్ ట్రెండ్ అని ఫాలో అవ్వదు. The ionization energy in a second period does not follow any regular trend. లిథియం టు బెరీలియం ionization energy ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే బెరీలియం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2. 2s2 is the completely filled electronic configuration. That means stable electronic configuration. Atoms complete గా గాని ఫిల్ గా గాని ఎలక్ట్రాన్ తో కంప్లీట్ గా గాని ఆఫ్ గా గాని ఎలక్ట్రాన్ తో ఫిల్ అయి ఉంటే దే గెట్ మోర్ స్టెబిలిటీ. అటువంటి స్టెబిలిటీ గల ఆటమ్స్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ ని రిమూవ్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ. ఇట్ రిక్వైర్స్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎనర్జీ. సో బెరీలియం ionization energy మోర్ గా ఉంటుంది. Again carbon to nitrogen it is increases because nitrogen electronic configuration is 1s2 2s2 2p3. That means p3 it is a half filled electronic configuration. Generally p orbital having 6 electrons, but here only 3 electrons are there. That means a half filled electronic configuration. The atoms having either completely filled or half filled they get more stability. ఈ మోర్ స్టెబిలిటీ గల ఆటమ్స్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ ని రిమూవ్ చేయాలంటే మోర్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ రిక్వైర్ అవుతుంది. సో ద అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ కార్బన్ టు నైట్రోజన్, అండ్ ఇట్ విల్ డిక్రీజెస్ నైట్రోజన్ టు ఫ్లోరిన్, and it will again increases to fluorine to neon, because neon is a octet electronic configuration element. It is a more stability element. More stability గా ఎలిమెంట్స్ నుండి ఎలక్ట్రాన్ ని రిమూవ్ చేయాలంటే మోర్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ రిక్వైర్ అవుతుంది. సో as we go from left to right in a second period, the ionization energy does not follow any regular trend, but in generally ionization energy increases from lithium to neon as we go from left to right in a period. But in third period, fourth period, fifth period, the ionization energy increases from left to right in a period. So finally we can say that the ionization energy as we go from top to bottom in a group decreases because increasing of atomic size. As we go from left to right in a period, the ionization energy increases. It is because the size of the atom decreases. Large size atoms ki more ionization energy ఉంటుంది. Large size atoms ki less ionization energy ఉంటుంది. Small size atoms ki more ionization energy ఉంటుంది. కాబట్టి అటామిక్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే గ్రూప్ లో ionization energy డిక్రీజ్ అవుతుంది. అటామిక్ సైజ్ డిక్రీజ్ అయ్యే పీరియడ్ లో ionization energy ఇంక్రీజ్ గా ఉంటుంది. ఓకేమా? అర్థమైందా? ఓకే రైట్. అర్థమైతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.